Der Schwerkristallkran Lucha und der Deck der privaten Konferenzraums im Hotel Majestic, warf ein Kales, fast schon aggressives liegt auf den Mahagonitisch. Els in diesem Raum schrie nachmacht. Der Gerig von Turm Leder, das Lies, Summen der Kleinmontage und das Klaren von Wassergulsen. Die mehr Kasteten als der Monatslohn eines durchschnittlichen Arbeiters. Markus von Hagen. Ein Mann anfang wir sich mit einem Gesicht. Das ebenso scharf geschnitten war wie sein italienischer Monzug, trommelt Nerves mit den Fingern auf die polierte Tischplatte. Worum lag der Vertrag? Ein Stapel Papier, der über das Schicksal von tausenden Menschen entscheiden wird, und über sein eigenes Bankkonto. 800 Millionen Dollar, das war die Summe. Die Hut den Besitzer wechseln sollt. Ist vorbereitet, sich, sein Assistentin Saran, und sie wirklich anzusehen. Sein Blick war starr auf die Schwervergelter gerichtet. Jo, Herr von Hagen. Die Investoren aus Dubai sind jord im Aufzug. Antwortet Sarah mit zittender Stimme. Sie wusste, dass Hut kein toleriert wird. Markus war bekannt für sein cholerischen Ausbruch. Aber Hut war sein und Spanning fast greifbar. Worked wie ein Rautier. Das Kurs war dem Sprungjest in Geno DC Moment öffnet. Sich die Seiten der Souls, nicht der Hauptingang für die Geste, sondern die Schmelte für das Personal. Hierin kam ein guter Mann. Trug ihn ausgeblichen Graustrickjack, in Hose, die in den neuen Licht ausgebaut war, und hielt einen staubigen Lappen in der Hand. Sein Haar war grau und zerzast, und bewegt sich langsam, fast cht.is, war Elias, niemand im Raum kann seine nehmen. Für Markus war nur ein Störfaktor, ein Fleck auf einem perfekten Gemälde. Elias blieb vor einer der teuren Vasen stehen, betrachtet sie kritisch und wischt dann behutsam über den Rand, als würde prüfen, ob das Posellen Michalos war. Markus erstarrt. Sein Gesicht lief rotten. Was Teufel, sprang, auf und stürmt auf den alten Mann zu. Sein Schritt halten bedrohlich auf dem Parkett weiter. Hey, du da, bluff Markus. Sein Stimme war laut genug, und das Summen der Kleinmontage zu übertönen. Elias dreht sich langsam um. Seine Augen waren ruhig, fast sanft, aber sie hatten ihn tief. Die Markus in seiner Arroganz welligentsching. Ja, fragt Elias Lies. Sein Stimme war brutschig, aber heiflich. Ja, ist das alles, was du zu sagen hast, schrie Markus und bohrte sich vor dem alten Mann auf. Bergt in meinen ganzen Kopf. Wir erwarten hier in 2 Minuten die wichtigste Delegation, der Jasens, und du schlafst hier herin wie ein Penner, der sich verlaufen hat. Raus hier sofort. Elias blinzelt nicht einmal. Blickt kurz auf den Lappen in seiner Hand und dann sagt zu Markus. Ich wollte nur sicherstellen, dass alles perfekt ist, sagte ruhig. Manchmal übersieht man Staub an den Stellen, die am wichtigsten sind. Der einzige Staub, den ich hier sehe, bist du, spuckt Markus wirklich aus. Packt Elias grob im Arm der alten Strickjack. Der Stoff fühlt sich rau und billig unter seinen manikierten Fingern. Verschwind durch die Hintertür, beverich den Sicherheitsdienstruf und dich rausrufen lass zweimal. Die Assistentin Sarah hielt den Atem. Sie wollte etwas sagen, wollte Markus warnen. Nicht so großem zu sein. Aber die Angst schnürt ihr die Kehl zu. Elias hingegen wehrte sich nicht. Schaut nur auf Markus' Hand und seinem Arm. Dann hob den Blick und sah Markus direkt in die Augen. In diesem Moment lag keine Angst in Elias' Blick, sondern etwas anders, eine Art stilles Mitleid, das Markus noch Wutende matcht. Ich gehe, sagt Elias sanft und zog seinen Arm langsam zurück. Aber denken Sie daran, Hochmut kommt auf vor dem Fall. Spar dir den Glückskeksweisheiten für das Armenhaus, Hand Markus. Und steh den alten Mann in Richtung der Servicette. Gerade als Elias die Klink drückt, schwingen die grauen Hauptflügelchen auf. Die Investoren waren da,
Markus dret sich Blitzschnellum, setzt sein Charmantests. Forsches Leckern auf und breitet die Armaus, Rendelias, unsichtbar, ungedemtigt, im Schatten der verschwand. Vorst dort nama in die Art, dass dieser alte Hausmeister nicht gegangen war. Blieb im Schatten der Korridors stehen und beobachtete durch den Terspalt, wie das Schicksal seinen Lauf nahm. Die schweren Eikenchen fielen ins Schloss. Und die Atmosphäre im Raum änderte sich schlagartig. Was eben noch wie ein Schlagfeld gewirkt hat, verwandelte sich in ein Bund der perfekten Inszenierung. Markus von Hagen straft die Schultern. Sein Lächeln war so glatt wie polierte Marmor. Herr Alfred. Es ist mir ein sagt Markus und streckt dem Mann und der Spitz der Delegation die Hand entgegen. Alfred, ein Mann von ruhiger, fast kinniglicher Word, nicht nur knapp. Trug kein teuren Uhren oder auffliegen Schmuck, aber sein Aura fällt den Raum mehr aus als Markus Lords Ego. Neben ihm nahmen drei Beräte Platz, die ihr Laptops aufklappten. Kommen wir Sosch, Herr von Hagen, sagt Alfred mit einem leichten Akzent. Mein Zeit ist begrenzt, und wir haben Bedenken bezüglich der Führungsstruktur dieses Hotels. Wir haben gehört, dass die menschliche Komponente hier oft vernachlässigt wird. Markus Latschkers. Ein trockenes, humorloses Gurgisch, gericht, Herr Alfred, neidische Konkurrenz. Wir führen dieses Haus mit eiserner Disziplin. Aber fair. Effizienz ist unser Markenzeichen. Macht den ausladende Handbugung evidentisch. Deshalb sind wir heute hier, den Vertrag zu besiegeln. Markus schnippt mit den Fingern in Richtung der Ecke, wo Sarah stand. Champagner und den Jargonswein für uns gießt. Sofort. Sarah erbleicht. Sie flüstert hektisch. Herr von Hagen, der Catering Service. Sie stecken im Lieferaufzug fest, erklemmt. Markus lächeln Gaffrohr, in Edern. Seine Schläfe begann gefällig zu pochen. Kein Service, bei einem $800 Millionen Deal. Das war kein Pan, das war eine Katastrophe. Dann noch ich selbst, sichte sie an, so ließ, dass die Gestis nicht insulten. Aber mit einer Intensität, die Sarah Süßemensiken lie. Doch bevor Sarah sich bewegen konnte, nicht. Sich die kleinen Seitenter. Ein ließes klaren Warsuchen. Elias trat hierin. In seinen Händen hielt ein silbernes Tablet. Darauf balancierte ein Karaff mit Wasser und ein Flasch der teuersten Rotweins. Denn das Hotel besser. Ein Chateau Margaux. Hat wohl bemerkt, dass kein Personal da war. Und beschlossen, als gute Gastgeber einzuspringen. Und jetzt seine Kleidung. Markus traut seinen Augen nicht. Der alte Mann in der schäbigen Strickjack war zurück, mitten im Meeting. Und, Spielkellner, die wat stieg im Markus auf wie high galley, wollte schreien. Aber vor Alfred musste die Fassung waren. Elias bewegt sich langsam zum Tisch. Seinen zitterten leicht, das Alter fordert seinen Tribut. Stellt das Wasser vor den Beräten ab und trat dann in die Seat von Markus, dessen Glas zu füllen. Was glaubst du? Was du tust, sich Markus wischen süße Mensch bissen sollen. Render den Blicks darauf Alfred gerichtet hielt. Die Geist sahen durstig aus. Flüstert Elias ruhig, hab die schwer Weinflasch. Vielleicht war es die Nervosität im Raum. Vielleicht das Sitzen in Elias Hand. Oder vielleicht die Markus in absichtlich leicht mit dem Elbigen an. Ein einzelner, winziger Tropfen dunkelroten Weins, lässt sich vom Flaschenhals, fiel nicht auf den Tisch, fiel nicht auf den Vertrag, landet winzig klein auf der makellosen Manschette von Markus Hemd. Die Zeit schien dahin zu bleiben. Markus starrt auf dem winzigen roten Fleck, als wäre es ihn Schusswand. Die Still im Raum war ohrenbetäubend. Alfred beobachtet. Die schien regungslos. Seine Augen verengten sich minimal dann explodiert Markus' Dotter sprang so heftig auf, dass sein Stolnetz hinten krackt.
Mit einer wilden Bewegung schlug Elias die Weinflasche aus der Hand. Die Flasche trat durch die Luft, prallte gegen Elias' Brust und entleerte ihren gesamten Inhalt über den alten Mann. Der war sie auf dem teuren Teppich zerschellte. Klar, Scherben flogen. Der Tiefrit Wienerger sich wie Blut über Elias' Graustrickjack, trunk sein weißes Hemd darunter und tropft von seinen Hosenbeinen auf den Boden. Elias stand da, triefend nass. Den Geruch von Alkohol und Demütigung in der Luft, which nicht zurück, senkt nicht den Kopf. Schloss nur kurz die Augen, als würde einen tiefen Schmerz unterdrücken, der nichts mit dem Wein zu tun hat. Du wortloses Stück Dreck, brought Markus und verleglich Kontrolle. Sein Mask war gefallen. Siehst du, was du getan hast, das ist ein Hemd für $500 und du wagst dies. Mich hier zu beschmutzen, es war ein Unfall, begann Elias Lies, der Wein von seinem Kinn tropft. Ein Unfall ist dies, das lügt wie die überhaupt atmen dürfen, schrie Markus, ergriff nach seinem eigenen. Noch wollen Wasserglas und schüttete mit einer verstlichen Gest direkt in Elias' Gesicht. Das Wasser mischt sich mit dem Wein. Elias kippte auf, als die kalte Flüssigkeit ihn traf. Es war der ultimative Akt der Respekt. Sarah schlug die Hand vor den Mund. Die Beräter von Alfred rutschten unruhig auf ihren Stühlen hin und her. Doch Markus war im Rausch seiner eigenen Macht. Fühlt sich stark, dachte, wird stark demonstrieren. Das kein Fälle die ULDT. Packte Elias am nassen Kragen und sah genau in sein Gesicht. Hör mir gut zu, Opa, wenn dieser Vertrag unterschrieben ist. Sorge ich persönlich dafür, dass du in dieser Stadt nirgendwo mehr Arbeit findest, nicht mal als Sommer. Und jetzt, raus, dass die Elias so heftig von sich, dass der alte Mann in Straucheln geriet und fast in die Glasscheiben gefallen war. Elias fing sich im letzten Moment am Tischrand ab, sein und hinterlehn, folgte Drick auf dem Mahagonyholz, direkt neben dem 800 Million $1-VRT. Elias richtet sich langsam auf, wischt sich mit dem Gürtel das Wasser aus den Augen. Sein Blick wandert zu Alfred, der immer noch kein Wort gesagt hat, und dann zurück zu Markus. In Elias' Augen war das Mitleid verschwunden. Und seine Stelle trat ihn kalte Klarheit. Sie machen sich mehr Sorgen einen Weinfleck auf ihrem Hemd, als den Fleck auf ihrer Seele. Sagt Elias. Sein Stimme war nicht laut, aber sie schnitt durch den Raum wie ein Messer. Raus, kreischt Markus, nun fast hysterisch. Elias nickt langsam. Dreht sich und ging. Das Schmatzen gurgisch seine nassen Schuhe auf dem Parkett, war das einzig, was zu hören war. Verließ den Raum durch die Haupttür, nicht durch den Hintereingang. Den Kopf erheben, obwohl außer Wein, begossener Pudel, Markus at mich schwur. Zupft sein Jacket zurück, wischt sich vorüber die Stirn und dreht sich wieder zu den Investoren. Setzt ein gequältes Lächeln auf. Ich entschuldige mich für die Strung, mein Herren, Personalproblem. Wie ich sagt, wir brauchen hier dringend eine Effizienzerhöhung. Aber lassen Sie uns unterschreiben, damit wir uns wieder den wichtigen Dingen widmen können. Griff nach seinem goldenen Vollfederhalter und schob den Vertrag zu Alfred hinüber. Dachte, hat gewonnen. Dachte, das Hindernis. Beseat. Nicht, dass der Mann, den Jord mit Wein begossen hat, nicht nur der Hausmeister war. Und nicht, dass Alfred Schweigen kein Stimmung war, sondern das Sammeln von Beweisen. Und war allem nicht. Das deute gleich wieder auf gern Wort, und dieses Mal wird sich als ändern, der Golden Vollfederhalter lag auf dem Tisch, genau in der Mitte zwischen Markus und Alfred. Das Metall gunst im künstlichen Licht, verlockend und greifbar noch. Für Markus war dieser Stift der Schlüssel zum Königreich. Was Alfred tun musste, war,
In aufcu eben.doch Alfred rot sich nicht, sekunden Vergingen. Sie denken sich zu eine Ewigkeit. Das ließ tickende Wunder, schien lauter zu werden. Fast wie ein Countdown, Markus spürt, wie ihm ein kalter Schweißtropfen den Rücken hinunterlief. Ist ein Problem, Herr Alfred, fragt Markus. Sein Stimme klang brüchig, das selbst sich Lächeln begannen den Rinden zu brickeln. Der Vertrag ist standardisiert, genau, wie wir es besprochen haben. Alfred lehnt sich langsam zurück. Verschränkt die Finger ineinander und sah Markus mit einem Blick an, der so kalt war, dass das Wasser im Glas gefrieren lassen kann. Der Vertrag ist korrekt, sagt Alfred ruhig. Aber der Vertragspartner ist dies nicht. Markus blinzelt verwirrt. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Ich bin der Geschäftsführer dieses Hauses. Ich habe die Vollmacht. Geschäftsführer, wiederholt Alfred leise. Als würde das Wort schmecken, unverwirrt befinden. Griff nach dem Vertrag, aber nicht, zu unterschreiben. Mit einer langsamen, bedächtigen Bewegung schob das Papier von sich weg. Ich bin heute nicht hergekommen, ein Gebot zu kaufen, Herr von Hagen. Betten und Glas sind wortlos. Ich investiere in Menschen, in Wort, in Integrität. Markus lacht Nerves. Aber natürlich, wir haben die besten Mitarbeiter. Die besten sollen. Sie haben einen alten Mann gedemütigt, unterbrechen Alfred scharf. Sein Stimme durchschnitt die Luft wie ein Peitschenhieb. Sie haben einen Menschen, der am Boden lag, getreten, nur sich selbst gräger zu fühlen. Und glauben Sie mir, Herr von Hagen, ein Mann, der nach unten tritt, wird niemals groß genug sein, mit mir am Tisch zu sitzen. Markus Gesicht lief dunkeler an. What mischt sich mit Panik? Wegen dem Hausmeister, ernsthaft, das war nur eine Schilf, ein Niemand. Wir können doch nicht einen 800 Millionen Deal platzen lassen, nur weil ein Sandler Gries wem verschüttet hat. In diesem Moment öffnet sich die Großvergelter ihren EUT.DOCH, es war nicht Elias, der Source eintrat. Es war Herr Müller, der Obersthoteldirektor, ein Mann, vor dem selbst Markus Respekt hat. Müller war bleich, Zähne zitterten, als die White aufhielt, verbot sich tief, nicht vor den Investoren, nicht vor Markus, verbot sich vor dem Mann, der hinter ihm stand. Elias trat ein. Trug immer noch die Weinrot, durch ne Strickjack. Das Wasser tropft immer noch von seinem Haar. Sah aus wie ein Rack, aber ging wie ein Knick. Sein Schritt war fest, sein Rücken jort. Und die Aura der Unterwürfigkeit war völlig verschwunden. Der Raum schien zu schrumpfen, als Elias ein TRAT. Markus starten an. Dann lachte hysterisch auf. Was machte denn schon wieder heuer, Müller? Sind Sie verrückt geworden? Werfen Sie diesen Penner raus. Doch Müller rührt sich nicht. Blickt nur zu Boden. Elias ging langsam auf den Tisch zu. Ignorierte Markus völlig und blieb vor Alfred stehen. Zum absoluten Entsetzen von Markus stand Alfred auf, der mächtige Investor aus Dubai, der sich für niemanden erhob, stand auf und breitet die Arm aus. Es tut mir leid, mein alter Freund, sagt Alfred sanft. Ich wünschte, du hättest das nicht durchwirken müssen. Elias lächelt müde. Drückt Alfreds Hand. Injectet der klebrigen Wein in seinen Fingern. Manchmal muss man sich schmutzig machen. Den wahren Dreck zu finden, Karim, Markus, stand der Mund offen. Sein Gehirn versucht verzweifelt, die Situation zu verarbeiten. Aber es ergab keinen Sinn. Freund, was passiert hier? Elias dreht sich langsam zu Markus um. Sein Gesichtsausdruck war nicht wütend, sondern von einer erschreckenden Ruhe. Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich weh, was ich tu, sagt Elias. Sein Stimme war nun klar und fest. Die Stimme eines Manns, der ist gewohnt war, das Tausenden zu harten. Sie nannten mich niemand.
sie sagten, ich sei der Storb. Griffin die nas in en Tasch seiner Strickjack. Markus zuck zusammen, als würde ihm auf erwarten. Aber Elias zog nur ein kleines, schwarzes Notizbuch warf es auf den Tisch. Es landet direkt neben dem Vertrag. Mein Name ist nicht Elias der Hausmeister, sagte. Mein Name ist Elias van der Berg. Und dieses Hotel, macht den kleinen Pause und ließ seinen Blick durch den prunkvollen Raum schweifen. Dieses Hotel, dieser Tisch, dieser Stuhl, auf dem sie sitzen, und das Hemd, das sie tragen, weil ich ihren Gehaltscheck unterschreibe, das als gehört mir. Markus erstarrt, das Blut which aus seinem Gesicht, bis so weit und hinter ihm. Elias van der Berg, jeder kennt den Namen. Der Gründer van der Berg Luxury Group, der Mann, der das Imperium aus dem Nix aufgebaut hat, aber niemand hat ihn seit Jahren gesehen. Man sagt, liebsreich, sehr exzentrisch. Das ist möglich, stammelt Markus, sie sehen aus wie ein armer Mann. Beendet Elias den Satz, weil ich alte Kleidung trage, weil ich einen Lappen in der Hand hielt. Elias trat einen Schritt in hier, en Markus Herren. Der Geruch von Wein war intensiv, aber für Markus rock ist jetzt nicht Angst. Ich hab dieses Unternehmen gegründet, lang bevor sie wussten, wie man ihn Krawatte bindet. Ich wollte wissen, was in meinen Hotels passiert, wenn die Chefetage nicht hinsieht. Ich wollte sehen, wie mein Manager mit den Menschen umgehen, die sie für wichtig halten. Elias hob die Hand und deutet auf sein nasses, fleckiges Hemd, und das Haar. Herr von Hagen, das ist das Ergebnis ihrer Führung. Das ist ihr wahres Gesicht. Markus sank in seinen Stuhl zurück. Sein Bein gaben nach, sah zu Sarah, seiner Assistentin, in der Hoffnung auf Unterstützung. Aber Sarah starrt Elias mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Entsetzen. Ich wusste es nicht, flüstert Markus. Es war der kugliche Versuch Ausried. Herr van der Berg, bitte, es war ein Missverständnis. Der Stress, der wichtige Termin, ich wollte nur. Das als perfekt ist für sie. Elias schüttelt langsam den Kopf. Sie wollten Perfektion für die Reichen und Mächtigen, sagte. Aber für die Schwachen hatten sie nur Verachtung übrig. Sie dachten, ich sei machtlos, also behandelten sie mich wie Müll. Sie dachten, Herr Alfred sei mächtig, also krochen sie ihm zu führen. Elias nahm den goldenen Fuller vom Tisch, drehte ihn in den Fingern, wissen Sie, was das eigentlich ist. Herr Alfred hat den Vertrag nicht unterschrieben, weil auf mich gewartet hat. Wusst, wo ich bin. Ist mein Geschäftspartner seit 30 Jahren, Alfred nicht. Ernst, wir unterzeichnen den 800 Millionen Deal Hut, Markus. Aber nicht mit Ihnen, die Realit schlug aber Markus zusammen wie ein Flotwell. Der Deal wird stattfinden, das Geld wird fliehen. Aber war erledigt. Aber ich hab recht, mein Vertrag, stammelte, nun völlig verzweifelt. Elias lächelt kurz. Wir kommen gleich zu Ihrem Vertrag. Aber vorher geht es noch in Kleinigkeit zu erledigen. Elias dreht sich. Sarah, die Assistentin zuckt zusammen. Gio, Herr van der Berg. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Sarah eilt zum Sideboard und füllt ein Glas mit sitzenden Enden. Sie bracht es Elias. Elias hielt das Glas in der Hand. Das Wasser schwappt leicht. Sah Markus an. Sie sagten vorhin, und fell passieren. Wenn wortlos Menschen atmen, erinnern Sie sich. Markus starrt auf das Wasserglas in Elias' Hand. Seine Augen weiten sich vor Entsetzen. Wusst, was jetzt kommen wird. Oder glaubt zu wissen. Markus presst die Augen fest zusammen. Hielt den Atem an, sein Schultern zogen sich reflexartig hoch. Wartet auf den Aufbruch der kalten Wassers. Wartet auf die öffentliche Demütigung,
die er selbst so oft ausgeteilt hat. In seinem Kopf sah er die Schlagzeilen, Topmanager, von Eigentum ausgemacht, das Ende seiner Karriere, Sekunden vergingen, nichts geschah, nur das Liesglocken von Flüssigkeit. Markus heeft niet voorzichtig geëindigd, was er zo. We woorden meer als jeder Wortausbruch is het tun klein. Elias had das Glas an zijn eigenen Lippen geführt. Trank langsam, genusvoll, als ries das kistlichst Wasser der Welt. Liet das Glas bis auf den letzten Tropfen. Stellte sanft auf den Tisch zurück und wischt sich mit dem nassen Gürmel über den Mund. Suchst Elias zufrieden, kaltes Wasser. Ich jit nix Besseres, einen coolen Korb zu bewahren. Finden Sie nicht durch. Markus starrt ihm fassungslos an. Sie schütten es mir nicht ins Gesicht. Elias lacht ließ, aber es war ein trauriges Lachen. Stützt sich mit beiden Händen auf den Tisch und büht sich zu Markus vor. Das ist der Unterschied zwischen uns, Markus. Sie nutzen ihr matcht. Amanda klein zu machen. Ich nutz mein matcht. Amanda auf zu bauen. Oder meinen Durst zu stillen. Ich muss sie nicht mit Wasser übergehen, zu beweisen, dass ich über ihnen stehe. Ihr eigen Angst hat das bereits getan. Alfeid nichts Testament, wo grade seid sich nicht darin. Why Lord man brot, sondern darin, why man, mit denen umgeht, die nix brüllen können. Markus sank in sich zusammen, die Erleichterung, nicht nasgeworden zu sein, which sofort der vernichtenden Erkenntnis seiner totalen Niederlage, worked plötzlich winzig in seinem teuren Umzug. Elias richtet sich wieder auf. Sein Tonfall ändert sich, Wordgeschäft mich, eiskalt und unmissverständlich, Markus von Hagen. Hiermit entbind ich sie mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben, als Geschäftsführer dieses Hotels und alle Tochtergesellschafter van der Berg. Grupp, aber, setzt Markus an, sein Stimm nur noch ein Kürzchen. Mein Vertrag, die Abfindung, Sie haben keinen Vertrag mehr, unterbrach ihn Elias ruhig. Sie haben gegen Klausel 14 beverstoßen, Grobgeschäftsschwindensverhalten, und Verletzung der ethischen Grundsätze der Unternehmens. Das Video von der Sicherheitskammer im Flur, weil Sie mich gestohlen haben. Und die Zugenossigen hier im Raum reichen für eine Fristloskundigung ohne Abfindung. Markus blickt panisch zu Sarah. Sarah, sag doch was. Wir sind ein Team, Sarah. Die jahrelang unter Markus Tyrannie gelitten hat, die jeden Tag sein Lohnen ertragen muss, hab langsam den Kopf. Sie sah Markus an, dann Elias. Tränen glitzerten in ihren Augen, Tränen der Befreiung. Nein, Herr von Hagen, sagt sie mit fester Stimme. Wir waren ein Team. Ich war ihr Blitzableiter. Und Hut hat der Blitz sie getroffen. Elias lächelt Sarah warm zu. Dank, Sarah. Und weil wir gerade beim Thema-Team sind, dieser Platz hier, du tät auf Markus leeren Chefsessel, ist jetzt frei. Elias wandte sich wieder an Markus. Stehen Sie auf, es war kein Bit. Es war ein Beef, Markus erhob sich sitzend, sein Bein fühlten sich am Weibli. Hat alles verloren, in weniger als 10 Minuten. Lassen Sie Ihren Firmenausweis und das Handy hier, sagt Elias. Markus legt die Gegenstände auf den Tisch. Das Plastik des Ausweises klappert laut auf den Hals, fühlt sich nackt. Und jetzt, sagt Elias und weisete, the kleinen Seiten für das Personal. Benutzen Sie bitte den Hinterausgang. Wir machten nicht. Das unser G's durch den Anblick von Altlassen, gestret werden. Es war der letzte, perfekt Spiegelschlag, genau das, was Markus zu Elias gesagt hat. Markus schluckt schwer, wagt es nicht, noch einmal in Alfaids Richtung zu sehen, mit hängenden Schultern. Den Blick auf sein polierten Schuh gerichtet, schlürfte, so kleinerte, öffnet sie, und für einen Moment traf ihn der kalte Luftzug aus dem Lieferkreide. Dann war verschwunden. Deiter fiel ins Schloss. Still kehrt im Raum ein. Ein friedlich,
Durenig still. Elias at meet tief Dutch. Azupft en seine nassen. Weinroten strickjack, Mann. Sagte und rieb sich diend. Wir haben ein Geschäft zu erledigen. Sir Sitchum und sein Blick fiel auf Sarah. Die immer noch wie engwizzelt dastend. Sarah, fragt Elias sanft. Geo, Herr van der Berg. Kennen Sie die Details dieses Vertrags, auswendig, Sir? Ich habe ihn geschrieben. Herr von Hagen hat ihn nur präsentiert. Elias nickt anerkennend, als ob den schweren Ledersessel zurück, auf dem Markus eben noch gesessen hat. Dann setzen Sie sich bitte. Ich unterschreibe nix. Und das mein neuer Geschäftsführer. Oder in diesem Fall mein neue Geschäftsführung. Ich. Gegen gelesen hat. Sarahs Augen weiten sich. Ich bin nur die Assistentin. Niemand ist nur irgendwas, sagt Elias ernst. Wir gingen den Tisch herum. Nahm ihr Hand und fuhrt sie zum Sessel am Kopf des Tisches. Sie haben Loyalität bewiesen, als ich schwierig war. Sie haben Kompetenz gesieht, wenn der Chef Champagner wollte. Sie haben das Herz am rechten Fleck. Das ist alles, was gilt. Den Rest, den lernen Sie. Siegen setzt sich Sarah. Der Stuhl fühlt sich riesig an. Aber als sie ihr Hand auf den Tisch legt, wirkt es richtig. Alfred lächelt ihr zu und nickt respektvoll. Elias setzt sich auf den einfachen Stuhl daneben, immer noch in seinen nassen Kleidung. Griff nach den goldenen Vollfederhalter. Keim, sagte zu Alfred. Lass uns unterschreiben. Und Danik bestell ich mir ein Pizza. Ich hab diesen schicken Hummer satt. Alfred, lacht herzlich. Ich nehm euch ein. Aber nur, wenn du bezahlst, Elias. Du hast your Jord $800 Millionen verdient. Elias lacht mit. Und rende seine Unterschrift unter das Dokument setzt. Elias van der Berg. Floss die Tint dunkel und bestendig aufs Papier. Der Fleck auf seinem Hemd wird trocknen. Der Fleck auf dem Teppich wird gereinigt werden. Aber die Lektion, die Hut in diesem Raum gallant wird für immer bleiben. Draußen, im kalten Hinterhof der Hotels, stand Markus im Regen. Hat keinen Schirm. Sah hoch zu den leuchtenden Fenstern der Konferenzraums, hört das Fernlachen, war draußen. Und zum ersten Mal in seinem Leben verstand wie sich Kälte wirklich anfühlt. Das Bild wird weicher. Wir sehen ihn Zeitrafferaufnahme der Hotels Majestic. Die Jahreszeiten wechseln. Der Schnee schmilzt, Blumen blühen auf. Im Inneren der Hotels sehen wir Sarah. Sie trägt keinen italienischen Monzug wie Markus, sondern ein freundliches, professionelles Outfit. Sie geht durch die Lobby, begrüßt die Gäste mit echtem Lächeln und Heilkurs an. Mit dem neuen Hausmeister zu sprechen. Sie kennt seinen Namen. Sie fragt nach seiner Familie. Die Atmosphäre im Hotel ist nicht mehr kalt und angstvoll, sondern warm und lebendig. Schnitt zu einem kleinen Park am Rand der Stadt. Elias sitzt auf einer einfachen Holzbank. Trägt ein neues Strickjack. Aber sie sieht genauso bequem und unscheinbar aus wie die alte. Füttert haben. Neben ihm sitzt Alfred, Krawatte, und beide lachen über etwas, das in einer Seite steht, auslässt im Tief. Ruhiger Nachdenklich. Markus von Hagen dacht, match bedut, aber anderen zu stehen. Glot, der Wort eines Menschen las sich im Preis seines Anzugs oder in der Position seines Büros messen. Vergus die wichtigste Lektion der Lebens. Ein Titel auf einer Visitenkarte matcht dich zu einem Vorgesetzten, aber nur dein Herz. Matcht dich zu einem Anführer. Die Kamera fährt langsam auf Elias Gesicht zu. Seine Augen strahlen ihn tief aus. Wir leben in einer Welt, die oft von senden Facetten geblindet wird. Wir urteilen in Sekunden Bruchteilen. Wir sehen einen alten Mantel und denken arm. Wir sehen einen teuren Anzug und denken, wichtig, doch das ist Enttäuschung. Wir sehen einen kurzen Rückblick in Schwarzwey. Markus,
Wire Elias schubst, Dan Sarah, why sie mutig für die Wahrheit einsteht. Und diesem Tag im Hotel Majestic wird nicht nur ein Vertrag unterzeichnet. Es wird ein Urteil gefällt. Markus ver Ailes, while glort. A sei zu grog, und net zu sein. Sarah, Gwen. Ailes, while sie verstand, das war grage in der Menschlichkeit liegt. Das Bild blendet aber zu einem Sonnenuntergang über der Stadt. Elias van der Berg at Markus sehr streng nen. Achtim vulgariseren oder ineffentlich, ruinieren ten. Aber tat etwas Vielmächtiges. Hielt einen Spiegel vor. Denn der Teststreif für einen arroganten Menschen ist nicht der Verlust seines Gelds. Es ist der Moment, in dem erkennt, dass ganz allein ist. Der Bildschirm wird langsam schwarz. Nur ein einzelner Scheinwerfer belegt den finalen Text, der in eleganter Schrift erscheint und warmes gesprochen wird. Unterschätzt niemals jemanden, nur weil lies ist. Das Gold liegt immer unter der Erde verborgen. Rennt der Staub durch die Luft wirbelt, sei freundlich zu jedem, dem du begegnest, denn du weißt nie, was sich wirklich hinter der Maske verbirgt. Respekt ist kein Frage des Status, sondern ein Frage der Charakters. Still, der Text verblasst langsam. Die Musik wird etwas schneller und dynamischer. Ein freundliches Logo decken als erscheint. Hat you dies Geschichte befort, glot ihr euch, das Hochmut vor dem Vollkommt, dann seid ihr's. Klickt auf den Gefällt mir Button. Wenn ihr auf der Seite von Elias und Sarah steht, abonniert, und Sarah Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Sarah zu glitschen Geschichten verpasst. Und schreit uns unbedingt in die Kommentare. Hat ihr schon einmal erlebt, dass jemand unterschätzt wird und es allen gesehen hat? Wir lesen jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal, bleibt menschlich.